So after reading this question, you will come to know you are asked to calculate what? Energy. நம்மள energy calculate பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? You are given with 1 mole photon கொடுத்துட்டாங்க. You know the photon, that is nothing but h nu. In this, what is h? H is nothing but your Planck's constant. Nu is your frequency. And the value of frequency நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 4.2 into 10 to the power 12 hertz ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. And very important, you are asked to give your answers in kilojoules, right? Okay, so what is your formula? E is equal to nh nu, 1 mole photon. So mole convert பண்றீங்க 6. Avogadro number multiply பண்றீங்க 6.023 into 10 power 23 into Planck's constant is nothing but 6.626 into 10 to the power minus 34 into the frequency which is given as what? 4.2 into 10 to the power 12. So multiply panna powers enna varum plus 12 and plus 23. In total you will get 35 and in minus you will get 34. If you substitute this, you will get 1680 ன்னு கிடைக்கும். You will substitute this, you will get 1680 joules ன்னு கிடைக்கும். But you are asked to give the answer in kilojoules. அப்போ you will get 1.68 kilojoules. That is going to be your option 4, right? See this question. After reading this question, you will come to know that it is from the concept photoelectric effect. இல்லையா? photoelectric effect ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? kinetic energy ஒரு electron eject ஆயிருக்கு. இப்போ light of frequency 6 into 10 power 14. That is nu is given. Frequency is given as 6 into 10 to the power 14. On the metal surface is what? 6.6 into 10 to the power minus 20 கொடுத்துறாங்க. That is, you are given with kinetic energy is 6.626 into 10 to the power minus 20 and frequency is given as 6 into 10 to the power 14. அப்போ you are asked to calculate what? Threshold frequency. What is the threshold frequency? Nu naught you are asked to calculate, right? Okay, so what is the formula? Kinetic energy which is equal to h into nu minus nu naught. This is going to be our formula. Kinetic energy is given as what? Kinetic energy நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க 6.626 into 10 to the power minus 20, which is, I can bring this h here. இல்லையா? h நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்தேன்னா divided by 6.626 into 10 to the power minus 34, which is equal to nu is given as 6 into 10 to the power 14 minus nu naught. இந்த nu naught தான் நம்மள calculate பண்ண சொல்லி கேக்குறாங்க. இந்த 6.626 க்கு இந்த 6.626 கேன்சல். இந்த minus 34 மேல வந்தா it will become plus 34. இல்லையா? அப்போ nu naught which is equal to what? Nu naught which is equal to நமக்கு என்னன்னு வரும்? 10 to the power 14 divided by இந்த மைனஸ் இந்த சைடு கொண்டு வந்தா என்னன்னு வந்துடும்? மைனஸ் will become plus, இல்லையா? ஸோ இந்த பிளஸ்ஸா இருக்க டேர்ம் இந்த சைடு வந்தா மைனஸா மாறும். அண்ட் இங்க நமக்கு நியூ நாட் எப்படி இருக்கு? மைனஸ்ல இருக்கு, இல்லையா? ஸோ ஹியர் நியூ நாட் which is equal to இந்த மைனஸ் நியூ நாட் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு இதை நீங்க இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா it will become what? மைனஸ், இல்லையா? ஓகே, see 10 to the power 14. See here 6 into 10 to the power 14 இங்க இருக்கு. இந்த மைனஸை இந்த ஹோல் டேர்ம் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் 10 to the power 14 வரும். 10 to the power 14 காமனா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you will get 6 minus 1 which is 5 into 10 to the power 14 வரும். That is your option A, right? So in the question என்னது? It is from the concept Bohr's concept. இல்லையா? Bohr's conceptல Bohr's radiusல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. So you know the formula Arun which is equal to 0.53 into n square divided by z. இல்லையா? So radius Bohr's orbitக்கு first Bohr's orbitக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? a0 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. r1 is given as a0. நம்மள என்ன கேக்குறாங்க? radius of third orbit கேக்குறாங்க. You are asked to predict what? R3 என்னன்னு கேக்குறாங்க. So R1 A0 என்றப்போ நமக்கு என்ன மாற போகுது? n will change, z is going to be same. அப்போ R3 which is equal to A0 into n is 3, இல்லையா? third orbit னு சொல்லிட்டாங்களா? So 3 square, then it is going to be 9 A0. அப்போ option is going to be your second one, right? So in the question பாருங்க, it is from the concept uncertainty principle. Uncertainty principle நமக்கு தெரியும். What is your formula? Del x into del p is greater than or equal to h by 4 pi. See here,
uncertainty in momentum, that is del p நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. In the question you are given with 1 into 10 to the power minus 5 kilogram meter per second கொடுத்துட்டாங்க. You are asked to calculate what? Del x. அப்ப நம்மள del x என்னன்னு கேக்குறாங்க. Right? So del x which is equal to h by 4 pi into del p, that is h is also given, h is nothing but your Planck's constant, இல்லையா? So 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 1 into 10 to the power minus 5. By solving this, what will you get? Earlier classes, earlier sums நான் solve பண்றப்ப சொல்லியிருக்கேன், this is a constant value, you have to divide and multiply and you have to remember that value. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், it will be 0.5254, I think so, right? இப்போ இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா தான் கொஸ்டின்ஸை ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் போக முடியும், right? So by solving this you will get 5.28 into 10 to the power minus 30 meter. That is going to be your option, third one, right? So இந்த கொஸ்டின்ல நம்மள ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் வில் பி சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேக்னிடியூடு எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் சேம் தான், தட் இஸ் கரெக்ட். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாமே லைட்டோடைய வெலாசிட்டியில டிராவல் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆல் EM waves travels with the velocity of light. ஓகே, அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம், லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கும் அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஆனா எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி இஸ் நெகட்டிவ். எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் காரணம்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் நாட் த ரீசன். ஸோ தட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஹென்ஸ் யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி a fourth one.